13 years have passed since the beginning of the Syrian crisis. The actual battles between the government forces and the Western-backed rebels have largely ended or become limited. People thought their suffering would end when the guns get cold. It turned out, however, that the war was not only about guns and bullets, and that there is a more vicious side to the war. It's the economic siege. Today, Syria is going through a very harsh economic hardship, with a deterioration in the value of the national currency that led to skyrocketing prices, unprecedented inflation rates, among others. Analysts and government statements suggest that the main cause of such a predicament is the US strategy, as not only did Washington send troops to take over key energy and food-rich areas in eastern Syria, but it also imposed a set after a set of suffocating economic sanctions that have wreaked havoc in all aspects of life in the country. They're not just mere accusations. The government has offered data showing the impact of what it described as the US looting of natural resources in Syria. The head of the state-run Syrian petroleum company, Farhan Jamil Abdullah, told Xinhua recently that as a result of the US sanctions and military presence in the country, the oil production had dropped from 385,000 barrels per day before the crisis to the present level of 15,000. While gas production from 30 million cubic meters per day to 10 million cubic meters now. Also recently, the Syrian oil minister Firas Hassan Khadour revealed that the losses in the oil, gas and mineral sectors in Syria are close to $100 billion. While the US seems to have no moral qualms toward the humanitarian situation in Syria, data from international organizations show that over 90% of Syrians live below the poverty line. At least 12 million Syrians, more than half the population, cannot access or afford enough quality food. And at least 15 million Syrians across Syria require some form of humanitarian aid to meet their basic needs, making Syria the recipient of one of the world's largest humanitarian responses. العقوبات أحادية الجانب هي ممارسة أمريكية أيضا أضرت إلى حد بعيد بالدولة السورية. تم حرمان الشعب السوري من موارده النفطية ومن موارده الغذائية، وفي المقابل تمت إعاقة الدورة الاقتصادية السورية عن طريق هذه الإجراءات الأحادية الجانب. هذا الأمر أدى إلى دخول أعداد كبيرة من المواطنين السوريين ضمن نطاق ما هو تحت خط الفقر، وبعضهم والكثير منهم تحت خط الفقر الأدنى. من أبشع الصور التي انتهكت بها الولايات المتحدة الأمريكية الحقوق الإنسان في سوريا هي قيامها بسرقة الموارد النفطية من الثروات الوطنية السورية، واستخدمت أيضا سياسة التجويع عبر سرقة المحاصيل الزراعية أو حرق هذه المحاصيل أو منع الفلاحين الوصول لأراضيهم، وبالتالي هذا أيضا شكل انتهاكا لحقوق الإنسان، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت من ذلك اتباع سياسة التجويع وسرقة الموارد وبالتالي إفقار الشعب السوري. طريقة فرض سيطرتها على آبار النفط السورية، على مقتدرات القمح السوري، على السلة الغذائية بشكل عام لسوريا، وفرض العقوبات الجائرة على الشعب السوري والتحكم بلقمة عيشه والضغط عليه من الجانب الاقتصادي، كل هذا بحاكينا أنه أمريكا أبدا ما عم تاخذ بالها من الجانب الإنساني أو الديمقراطي للدول، لا هي بهمها بالأكيد تلمع سياساتها وتوصل للمصالح اللي هي محتاجتها.